everyone. Anu sir is gonna be legit. Don't you feel the vibe? Excitement is building around us. Yes, Netma. When we compare to the last year's prize giving to this year's prize giving, we see quite a lot of development with each and every single student. And not just that, for the success of this event, it's our students, their dedication and effort that has been led. Am I right, Ishan? Absolutely, Anuja. This is not just a celebration. It's also an appreciation of the dedication, their effort, and the sacrifices they've done to come up here. And as you said, when we compare last year's prize giving to this year's prize giving, we see a huge amount of improvement in them. For example, we have media achievements this time, we have Visharada exams, and especially we have championships and international awards as well. Am I right, Netma? Yes, and today to recognize everyone and award them for their excellent performances. So now, the annual prize giving for the academic year 2024 commences. Principal, board of directors, teachers, parents, and my dear brothers and sisters, welcome to a day where dreams take the spotlight and every moment glows with the brilliance of hard work. Today, this stage transforms into a celebration of every quiet effort, every late night revision, every fear conquered and gone. It is a day stitched together with golden memories of chalk and lessons, of laughter in corridors, of hands raised with questions and minds rising with ambition. We are not just honoring marks or certificates. We are celebrating the courage to try, the strength to persist, and the light that shines when young hearts believe in themselves. So let us pause, breathe in this moment, and let our spirits be lifted. Because today is not just a prize giving, it's a tribute to the dreamers, the doers, and the different makers of tomorrow. Welcome to the prize giving ceremony of Rotary International School, honoring the achievements of the academic year 2024. Embracing traditions. The lighting of the oil lamp is more than a ceremony. It is a symbol of wisdom, progress, and the bright path ahead. For the due proceedings, I cordially invite distinguished Chief Guest Dr. Inoka Suravira, Chairman Mr. Rohan Rodrigo, Principal Dr. Renika Rodrigo, Major General Darshan Hettiarachchi, Mr. Arva Samarvira, and Mr. Kusal Mendes. I also cordially invite Jitya Chimnaya, Mrs. Krishanti Vijay Bandara for the following proceedings. My
Umaira Rahim to deliver the welcome address. A voice of leadership, warmth and pride. To our esteemed chief guest, Dr. Inuka Suravira, to our respected Madam Principal, Dr. Renuka Rodrigo, Board of Directors, special invitees, Vice Principals, Headmistresses, Sectional Heads, Teachers, Parents, and my dear brothers and sisters. It gives me immense honor and pleasure to warmly welcome you all to the annual prize giving ceremony of Rotary International School for the academic year of 2024. Today is a celebration of excellence, dedication, and the achievements of our outstanding students who have made us proud in academics, sports, leadership, creativity, and service. On behalf of our principal, the staff, and the student body, I extend a heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Dr. Inuka Suravira, whose presence today adds great value to this occasion. We are truly honored to have you with us. I also extend a warm welcome to our respected Madam Principal, the management, beloved teachers, parents, and of course, the reason we are gathered here today, our dear students. Prize giving is more than just an event. It is a moment to celebrate hard work, recognize talent, and inspire others. Each award we present today tells a story of perseverance, commitment, and passion. To all the prize winners of growing, learning, and becoming the best versions of ourselves. Thank you. And once again, a very warm welcome to all of you. Umaira. In every graceful step lies a story of culture, peace, and devotion. Please enjoy a traditional puja dance done by our talented dancers, a beautiful expression of our heritage and spirit, trained by Miss Sinani Jaisimha and Miss Netmi Lakshika.
Good evening to everyone. As principal of Rotary Inter School, it is with immense gratitude and satisfaction we share our overall performances on this memorable day, the annual prize giving of Rotary headmistresses, sectional heads, teachers, parents, and my dear kids. Let me take a moment to introduce our distinguished chief guest, Dr. Inoka Suravira. Serving as a consultant, community physician and technical head of the Environmental and Occupational Health Unit at the Ministry of Health. She is an expert in environment and occupational health and has spent time at Monash University Center for Occupational and Environmental Health. With the valuable experience she has gained, she is also involved at Sri Lankan universities and has done much research on occupational mental health, chemical exposures, climate change and air pollution. We indeed value your presence with us today, dear madam. Once again, warm greeting to all of you as we gather to recognize and appreciate the academic excellence of our students on this significant day. In the school calendar, the prize giving day. Through various milestones and challenges, our schools has remained dedicated to provide quality education and shaping young minds and stand as a symbol of pride and achievement. Rotary International School strives showcasing excellence in co-curricular as well as extracurricular activities and steadily through 32 years of existence with the committed support and guidance of its chairman and managing director, Mr. Rohan Rodrigo, and the board of directors. Recognizing the talents of students and encouraging them in diverse events, the school has enriched the society with precious daughters and sons equipped with knowledge, skills, and attitudes. The school caters around 700 students with the dedicated 85 of teachers. Dear parents, thank you for being true educational partners by enrolling the curriculum of the school. The primary section of the school has a domiciliary education with the additional facility of daycare in a homely environment. Aesthetic education serves to increase the quality and quantity of the interaction. I am indeed happy to share our reward at the GCO level examination 2023. The basic are Analya Karsha 9 A's, Kavishagi Sara 5 A's, Senu Ronila 5 A's, and Navida Gomez 4 A's. Co-curricular activities. Learning beyond textbooks is a vital for well-rounded student development and can highly influence students. Literary and cultural activities, physical development, aesthetic development activities,
service learning activities and excursion and organized. Religious unions. Religious unions function to inculcate faith and culture in heart of students. Vesak Bana, Posan Bhaktiki, Vesak lantern competitions, Christmas carols and iftar program were held and children took part with the support of teachers and parents. Sports. Sports has become the driver for sustainability where physical fitness of a child is concerned. Prominence is given to all sports and the annual sports meet was held at National Youth Council Maharagama on 19 February 2025. And the outstanding performances of the students were identified and recognized with appreciation, certificates, medals, trophies and etc. The highlighting moment of sports to be mentioned is Rotary International School being ranked 4th at divisional level in Western Province at the 48th National Sports Festival. Netball. The well-trained netball team participated in the netball tournament on 13 September 2024, organized by the Colombo Municipal Council Sports and Recreation Department at the Henry Paris ground. Further, our head girl, games captain, same positions in one girl, who is Purni Ayansa, won the Best Player Award. We thank our coaches, Mrs. Achala Patiradan and Mrs. Nimika Subhashini. Basketball. School has a basketball team trained by Mrs. Isha Amarasekara. Our under-15 team was able to place champions at the youth basketball tournament. Athletics. Experienced physical training instructor Mrs. Isha Amarasekara trains the athletics of our school. We have participated and won several places at athletic tournament. Swimming. Swimming sessions are conducted by our well-experienced coach, Mr. Lahiru Pereira. Students are taken to Sri Javardhanam Pool on Fridays and the primary students are taken to the Satara Swimming Academy, Maharagama on every Tuesday. We held a swimming meet, Rotary Swimming Gala 2024 on 8th of August 2024 at Satara Swimming Academy. And our students showcased their talent and their outstanding performances were identified and recognized with appreciation certificates, medals and trophies. Karate. Karate classes, a highly effective system of self-defense, are conducted for children to protect themselves by our sensei, Mrs. Yolanda. Chess. Chess helps children to realize the consequence of their actions and be a prominent game. It can bring people together. Chess classes are conducted on every Fridays during school hours by our well-experienced coach, Mr. Chamilu Madhuranga. Badminton. Badminton improves a person's overall physical health and the badminton classes are held on every Friday at Excel Badminton Court, Delkanda, by our coach Mr. Sanidhu Tilakaratna. Cricket. Students are taken to Rotary Sports Complex situated in Kottawa on every Wednesday for practices conducted by a well-experienced coach, Mr. Satyanta Ihan. Dancing, music, art. They are the basis of aesthetic aspects of life. Experienced teachers are engaged in helping the students understand the concept of culture diversity. Grade 6 and above students are able to select one subject. School makes the stage for our students to perform at every function and we are excited with their inner creativity and imaginations. Societies. To enhance leadership qualities in children, societies are formed and guided with teachers in charge of
each society. The Sinhala Literary Association, the English Literary Association and the Buddhist Associations are one of the few societies through which special festival days, Teachers' Day, Children's Day and much other days are remembered and celebrated at school level. Debates and speeches too are skillfully organized by students with the relevant teachers in charge. Media Unit. The media unit of Rotary International School is dedicated towards cultivating students with the internet in journalism, graphic design and video production. We are happy that our schools provides ample opportunities to develop the technical and communication skills of our students. The members of our media club have won many places in media competitions organized by leading schools in Colombo. Our staff. Transformation of education begins in school. Rotary International School recruits teachers with ability to teach and motivate. Along with the qualified teachers, we also have experienced teachers to serve as mentors and support a system for growth and development in students. We are proud the way how our staff fulfill our vision with proper monitoring strategies, day in and day out to provide that little bit extra. My gratitude. I am deeply grateful for my director board, the rock stars who are always there to give up nights and weekends for meetings, strategic planning and are committed to seeing us grow. Also my vice principals, headmisters, sectional heads willing to do whatever it takes for us to be successful. The administrative experience. Your active participation in school events creates a sense of unity and belonging. Thank you for being pillars of our educational community. My dear prize winners, this is one way of making your parents happy. I am proud of you children. I expect you to do this same good work in future as well. All of us are here today to honor you, to encourage you and to felicitate you. Finally, I thank our chief guest, Dr. Inoka Suravira, and the special invitees, Mr. Kusal Mendis, husband of chief guest, not the cricketer. Kusal Mendis, Major General Dashani Tiaraji, Mrs. Krishanti Vijay Mandara, and Mr. Aruna Samravira for your commitment for being present with us here today. Actually, I want to mention that each one of them are very good friends of mine. Dear sirs and madams, despite of your busy schedule, I really appreciate the valuable time you all have given to be present with us here today. Once again, thank you very much. Have a pleasant evening. Thank you very much, madam. The stage now lights up with color and movement as the students of the Dalkada branch presents a vibrant performance filled with energy, creativity and joy. Trained by Vishalada Mrs. Pumini Sansala and Miss Nedmi Rakshika.
Clearly, General. Please give a big deal. General Profession. Vikas Kumar, General Proficiency, Mathematics, Elocution, Co-Guide. Atara Dayanand, Elocution, Music. Leo head up co-curricular activities. Yahya Ashford, Remit Abel River, General Proficiency, Elocution and Pranesh Peter, Cybernetic. First place, Taiwan Leslie. Co-curricular Singers, big birthday, Tammy. Tammy, speech birthday. Dancing. MSH, Najma. Sidum Hansana, Music. Amaya Mansadi, Co-Curricular Activity. Bahan Manjar, Co-Curricular Activity. Nishi Priscilla, Language State, Single Essay, First Place. Give a very big round of applause for our children. A. Sadhana, Cybernetic, Tamil language. Jason
round of applause.
and head of the Environmental and Occupational Health Unit at the Ministry of Health Sri Lanka. She plays a vital role in shaping national policies on occupational safety, environmental health and public well-being. She has represented Sri Lanka at global forums, contributed to academic research and led numerous national initiatives, especially in improving workplace health and environmental safety. Her deep commitment to education is also reflected in her role as a lecturer and a mentor at universities, including the University of Columbia, where she inspires the next generation of public health professionals. Trained at Monash University, Australia, and recognized internationally for her work, Dr. Sudhavira stands as a role model for leadership, service, and excellence. We are truly privileged to have her among us today, and we warmly welcome Dr. Vinoka Sudhavira to our school. It is our honor to invite our chief guest to address the gathering. Madam, the stage is yours. Of the staff, other special invitees, distinguished guests, proud parents, and above all, my dearest daughters and sons of Rotary International School. Well, it is with both honor and a pleasure I stand before you today at this very important event where we celebrate your achievements, dedication, and promise. To be invited as your chief guest is truly a privilege for me. Thank you very much for the warm welcome and for making me a part of this beautiful occasion. And most importantly, thank you very much for taking me to my school days. Because when I just saw you on stage, when I saw the children, that reminded me of my school days as well. And on top of that, it reminded me of my two daughters' school days as well. So thank you very much for giving me all those memorable memories. I'm truly delighted to be part of this event. I was thinking yesterday and then throughout maybe last few weeks as to what I'm going to speak today. Because I'm a person who is so concerned about environmental health, I thought of picking up certain topics, maybe certain areas where I think would be very useful for my daughters and especially the sons. So firstly, I thought I would talk about the environment, nature. I will speak in both languages because I'm sure I need to deliver certain messages very effectively to you. So, environment is very important. Now, what we need to understand is food. But what we see nowadays, there is deterioration of all these things. Especially, I'm sure you have heard about deteriorating air quality, and these things give rise to a lot of diseases. And in addition to that, එතකොට මේ ගහක් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ගස් කොළ රැඳෙනවා, ඒගොල්ලෝ dance කරනවා වගේ පේනවා. ඔයගොල්ලන්ට කුඹුරු හැම පේනවා නම් මම දන්නේ නැහැ තියෙනවද කියලා. කුඹුරක් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට කොච්චර මනස ඒකාග්‍රතාවයට පත් වෙනවද කියන එක ඇත්තටම ඒක අත්විඳලාම බලන්න. එතකොට පරිසරය කියලා කියන්නේ හරි සුන්දර දෙයක්.
පරිසරය විඳින්න ඉගෙන ගන්න. Now you all are in this technological era, right? So you all are into using the mobile phones and maybe the tablets and maybe the laptops, but use those things in moderation, right? Nature is superior to any technology. Now, දැන් නිකන් බලන්න මේ ඇමරිකාවේ ඒකම චීනයේ ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා ටෙක්නොලොජි අතින් ඉහළම ඉන්න රටවල්. හැබැයි ඇමරිකාවේ ෆ්ලඩ් එකක් ආවා, කැලිෆෝනියා වල ලැබුගින්නක් ආවා, ෆයර් එකක්. පුළුවන් මොනවාද ටෙක්නොලොජි වලින් ඒවා කන්ට්‍රෝල් කරන්න නේචර්. එතකොට අපි මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ නේචර් එක පරිසරයේ නරක වුණාම වැඩිම බලපෑමක් එන්නේ දරුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆියුචර් එක. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ ගස් වවන එක කෑම අපේ දාන්නේ නැති දෙක ඒ දෙක කරන එකේ තමයි වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට මම කැමති කතා කරන්න විශේෂයෙන්ම ප්ලාස්ටික් ගැන. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ප්ලාස්ටික් පොලියුෂන් කියන ගැන ගොඩක් වෙලාවට දන්න දෙයක්. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම මේ ප්ලාස්ටික් හරියටම අපි අවබෝධ කරගන්න ගොඩාක් පාවිච්චි කරන නිසා පරිසරය ගොඩාක් අපවිත්‍ර වෙලා. ඒකට මේකෙන් ගොඩක් වෙලාවට සමහරවිට ප්ලාස්ටික් උච්චනවා. Plastic picture මොකද වෙන්නේ වාතය නරක වෙනවා. So air quality becomes very bad, right? So as health professionals, we know the repercussions. So that is why we are so concerned about it. ඊළඟට මොනවද කරන්නේ ප්ලාස්ටික් හැමතැනකම දානවා. ප්ලාස්ටික් සමහරවිට දිලාපත් වෙන්න අවුරුදු 300ක් 400ක් වගේ. එතකොට අපේ පස නරක වෙනවා, වතුර නරක වෙනවා. අපි ආරමත් ඔය විදිහට කෑමයි වතුරයි එක වරනවා. එතකොට නිකන් ගිහිල්ලා බලන්න මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟේ ඇතුලේ කොච්චර ප්ලාස්ටික් එකතු වෙනවද මේ ප්ලාස්ටික් එකතු වීම නිසා අපි මිනිස්සු විදියට ගොඩාක් අසනීප හැදෙනවා. අපිට මුලින් ඉගෙන ගන්න මිනිස්සු වෙන්න නිරෝගීමත් වීමත් ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් එතකොට මේ ප්ලාස්ටික් මේ විදියට මිනිස්සු විසින් පරිසරය අපවිත්‍ර කිරීම නිසා ඇත්තටම සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. I think you would have seen on TV and all where the elephants come and eat this garbage, especially the plastic. And actually, plastic waste has threatened their existence as well, right? So, do you believe whether, the human is the most intelligent species on this earth? මේ පෘථුවියේ ඉන්න ඥානවන්තම මිනිහා සම්ප්‍රපුත්‍රාශය මිනිස්සු කියලා. එතකොට අපි ඥානවන්තම සම්ප්‍රපුත්‍රාශය අපි මේ විදිහට හැසිරෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අනිකුත් සත්තුන්ට අනිකුත් ගස්වලට ඒගොල්ලන්ට කවදරයක් නොවෙන පරිදි ජීවත් වෙන්න. වැඩියෙන් අද සහ ඉස්සරහට විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ දාස්ලා වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ අපි වගේ වෙනකොට ඒ වගේ හොතට හිතන මිනිස්සුගේ අවශ්‍යතාවය ගොඩක් වැඩි. ඇත්තටම මම ගොඩාක් සතුටු වුණා මේ පාසල ගත්තාම ගොඩාක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකට කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම එක්කම විශේෂයෙන්ම මේ පරිසරයේ ගැන ප්ලාස්ටික් ගැන තේරුම් අරගෙන මේවා හරියට මැනේජ් කරන්නට කළමනාකරණය කරන්න වැඩ කරන එක ඉතාමත් වැදගත්. එතකොට මම ප්ලාස්ටික් ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ ගාන දෙකක් කියනවා. මම ගොඩක් වෙලාවට මේ හැම ඒරියා එකකම දෙක ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ වඩු ගන්න යනකොට තමන්ගේ බෑග් එකක් දාගෙන යන්න. ඒක රෙදි බෑග් එකක් වුණා. එතකොට අපිට අර ප්ලාස්ටික් shopping bag ගොඩාක් ගාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ගෙදර ගිහින් වෙන්නේ නැහැ. මම දැකලා තියෙනවා ලෝකෙ පොසක්ම රටක් ස්විට්සර්ලන්ඩ් කියන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල කාර්යාල ළමයි හැම වෙලාවෙම සුපර් මාකට් වලට යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ බෑග්පැක් එකේ තියෙන බෑග් එක. ඒගොල්ලෝ ගන්නේ නැහැ අර ප්ලාස්ටික් මල්.
එතකොට මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා Rotary International School එක විදියට මේක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කරලා දරුවන්ට මේක ෆැෂන් එකක් කරලා කරුණාවක් ඒත් එක්කම ගෙදර ගිහිල්ලා අම්මට තාත්තටත් මේක ගැන කියන්න. මෙහෙම ප්ලාස්ටික් භාවිතය පුළුවන් තැන්වලදී අඩු කරන එක ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යයට ගොඩාක්ම අවශ්‍ය දෙයක්. අනිත් කේ ප්ලාස්ටික් ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම water bottles එතකොට lunch sheets ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ටම lunch box එකක් lunch water bottle එකක් flat තියාගන්න. එතකොට ඒක දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ප්ලාස්ටික් අර lunch sheets ඒ වගේ දේවල් පරිසරයට එකතු කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණය තමයි engage in extracurricular activities. But I have seen you all have done a lot of extracurricular activities and I'm very, very happy about it. මම එහෙම කියන්නේ හේතුවක් කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙඩිකල් කොලෙජ් එකේ ඉගෙනගන්නකොට ඒක හරිම මේ අමාරු දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒක හරිම ස්ට්‍රෙස්ෆුල් විභාග හරිම මහන්සි දෙයක්. හැබැයි මම මගේ අම්මටයි තාත්තටයි හරිම ග්‍රේට්ෆුල් වෙනවා මාව පොඩි කාලේ ඉඳන්ම එක්ස්ට්‍රා කරිකුලර් ඇක්ටිවිටීස් වලට දැරීම තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ වගේ මේකයි මම කිව්වේ ඉස්කෝලේ යනකොට මට මතක් වුණායි කියලා අපි බෑන්ඩ් එකේ හිටියා, ස්ටේජ් එකේ සින්දු කිව්වා, මියුසික් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඒත් එක්කම ඔය ඩ්‍රාමා කරා. එතකොට ඒ හැම දෙයක්ම මම ලෝකයේ වෙනස් විදියකට දකින්න මට උදව් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ එක්ස්ට්‍රා කරිකුලර් ඇක්ටිවිටීස් අපි කරන්න ඕනේ කායිකව තරණයකට නෙමෙයි. එක්ස්ට්‍රා කරිකුලර් ඇක්ටිවිටීස් අපි කරන්න ඕනේ අපේ යහපත සඳහා. මොකද අපි මහන්සි වෙච්ච වෙලාවට අපි ස්ට්‍රෙස්ෆුල් වෙච්ච වෙලාවට ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රාණය නැවත ලබා ගන්න. ඒකින්ද මම ආදරෙන් දරුවන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ එක්ස්ට්‍රා කරිකුලර් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න. හැබැයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ අතරේ ඉන්න දොඩ සින්දු කියන්න පුළුවන් අය අපි ඒක දැක්කා. හොඳට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මූලික වශයෙන් එක්ස්ට්‍රා කරිකුලර් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමන්ගේ ජීවිතය වෙනස් විදියකට ලෝකෙ දකින්න ඒ කියන කාරණය සඳහා. ඊළඟට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම හොබි එකක් හොයාගන්න. දැන් උගක් වෙලාවට අපි දන්න දෙයක් තමයි අර මොබයිල් ෆෝන්ස් වලට ටිකක් ඇඩික්ෂන් එකක් තියෙනවා. කොච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම කියනවා ඉස්සර කාලේ අපි මුද්දර එකතු කරා. දැන් අහිතන්න එපා අපි හරිය කරන දේවල් කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඉස්සර කච්චිය කියපු දේවල් වලට ගලහන්නත් එපා. මොකද ඒගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියා කොයි විදියකද ජීවිතේ සමබරව ගෙනියන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඒක අපි දැන් දැනගන්නවා. විශේෂයෙන්ම හොබි එකක් මේ හොයාගන්න එක වැදගත් වෙනවා. මියුසික් හරි කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ගැළපෙන හොබි එකක්. ඒත් එක්කම මම ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියන්න කැමතියි. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට කරන්න ඉන්න රැකියාව බොහොම ඥානාන්විතව තෝරගන්න. මොකද ඒක ඉතාමත් වැදගත්. වෙන දියුණු රටවල් වල ඒක මේ විදිහටයි වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න දුවලා පුතාලා කිසිම රස්සාවක් උසස්වත් පහත්වත් නැහැ. මම දකින විදිහට හැම ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්ම හැම රස්සාවක් කරන කෙනෙක්ම සොයන් රස්සාවක් කරන කෙනෙකුත් බොහොම උසස්. හරිද? මොකද ඒගොල්ලෝ බොහොම ධාර්මිකව සල්ලි හසුපයා ගන්නවා නම්. හැබැයි අපි කරන්න ඕනේ මොන රස්සාව කරත් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් තරම් උඩට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට මේ ලෝකෙට සේවයක් කරන්න. එතකොට රස්සාවක් හොයාගන්නකොට ඉස්සෙල්ලාම බලන්න මම මේකට කැමතිද? මොකක්ද මේකේ ස්වභාවය? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කියනවා පයිලට් කෙනෙක් වෙන්න. හැබැයි දැන් සමහර අය ඉන්නවා උඩට ගියාම බිම බලන්න බය අය. එතකොට දැන් පයිලට් කෙනෙක් වෙන්න ගිහිල්ලා ඉවරලා ටිකක් හිතුණ තානේ මට බිම බලන්න බෑ කියලා ඒක හරියන්නේ නැති රස්සාවක්. මම කියන දේ තේරෙන්නේ.
එතකොට ඕනම රස්සාවක් තෝරගන්න ඒ විදියට කොහෙද වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මොනවද මේක කරන්න දෙන්නේ? මේක වැඩ කරන්න දෙනවද? දවල්ුත් වැඩ කරන්න තියෙනවා. මම මේකේ සන්තෝෂ වෙයිද? මොකද හොඳට මතක තියාගන්න ඕන අපි කාල රස්සාවක් කියන එක අපි අවුරුදු 30ක් 35ක් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒකත් එක්ක අපි සන්තෝෂ නැත්තම් මුළු ජීවිතේම අසතුටින් වෙන්නේ සහ ඒක හරි අපරාධයක්. ඉතින් එතකොට ජොබ් මාකට් එකක් බලන්න. මොකද තව අවුරුදු 15ක් ඉස්සරහට යනකොට ඔයගොල්ලන් ජොබ් මාකට් එකට එනකොට සමහර ජොබ්ස් පිළිබඳව මේ ටෙක්නොලොජි ඩෙවලොප්මන්ට් වෙන විදිය බැලුවාම සමහර ඒවා වල තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද විශේෂයෙන්ම ඒක බලන්න කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලලා හිටිනවා. ඒත් එක්කම අනිත් කාරණේ තමයි help others and show kindness. Now this is very important. අනිත් අයට උදව් කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ගුරුවරු ඇතුළුව අපි උදේ ඉස්කෝලේ ගියා විනාඩි 30ක් විතර කලින් වෙන මොකටදවත් නෙමෙයි අපේ යාළුවන්ට සමහර දේවල් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒවා කියලා. තව කාට හරි කියලා දෙනවයි කියලා කියන්නේ තමන්ගේ දැනුම කවතරෝ වැඩි වෙනවා කියන්නේ. එතකොට මේ කියන කරුණාවන්තභාවය මේක දක්වන්න ඕනේ අපේ යාළුවන් විතරක් නෙමේ සියලුම කියන්නේ අපේ අම්මලා තාත්තලාට වෙන්න පුළුවන් අනිකුත් බව කරුණාවන්ත වෙන්න. මොකද හොඳට මතක තියාගන්න ස්වභාව ධර්මයේ නීතියක් කියලා there is a law in the nature, right? So we call it the law of nature. and අපි හොඳට ජීවත් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ස්වභාව ධර්මය අපිව රැකී. ඒ විශ්වාසය තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න සමාජලාට අපි රස්සාව කරනකොට අපිට ගොඩාක් චැලෙන්ජස් එනවා. අමාරුයි වෙලාවට හරි ස්ට්‍රෙස්. හැබැයි මම හැමදාම විශ්වාස කරන්නේ මම හරියට වැඩ කරනවා නම් ඒක කවුරු නැති වුණත් මාව ස්වභාව ධර්මය රැකී. ඉතින් මම හිතනවා ඒක සත්‍යයක්. ඉතින් ඒක හින්දා විශේෂයෙන්ම අනිත් අයට උදව් කරන්න kindness දෙන්න. ඊළඟට තමයි self discipline ඇති කරගන්න. self discipline කියලා කියන්නේ දුවලා පුතාලා විශේෂයෙන්ම නීතියක් නැති වුණත් අපි හරි විදියට හැසිරෙන එක. අපි මේක දැකලා කියනවා. මම එක්තරා අවස්ථාවකදී අපි අර ඉගෙන ගන්න ගිහිල්ලා ඉන්නකොට ඕස්ට්‍රේලියාවේදී මම පොඩි කතාවක් කියන්නම්. ඉස්කෝලේක දරුවෝ මාරු වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ කියන තැන පාස් කරලා තමයි කහලයි ඉන්නේ. හැබැයි ඒ රටේ දරුවෝ කහලයින් එක ළඟට ගිහිල්ලා කාර මාරු වෙලා ආයෙත් ඉස්කෝලේට ඇවිදගෙන එනවා. කොයිම වෙලාවකවත් කහලයි එක නතුව පාර මාරු. කවුරුත් බලාගෙන ඉන්නේ. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ඒක ඇති වෙන්න ඕනේ. කවුරු බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව නීතියක් තිබ්බත් නැත්නම් හරි විදියට ජීවත් වෙන්න. සමාජලාට උගල දැකලා ඉන්නේ ඩර ට්‍රැෆික් පොලිස් මාමලා ඉන්නකොට වාහන ලස්සනට යනවා. හැබැයි පාස් කරගන්නකොට බස් ස්පීඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ගිහලා ඉවි කපනවා. ඒක කෙරුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඇක්සිඩන්ට් නේද? සමාජලාට මැරෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ස්වයං විදේ තියෙන අය වගේ දේවල් කරන්නේ නිසා මම හැමදාම අහන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොහොමද මේවා විස්තරගන්නේ? එතකොට මට හැමෝම කියන උත්තරේ තමයි පටන් ගන්න දරුවන්ගේ පොඩි දරුවන්ගේ මොන්ටිසෝරි දරුවන්ගේ පටන් ගන්න ඒගොල්ලන්ට මේ දේවල් කියලා දෙන්න. මට හිතෙනවා මෙතන ඉන්න චූටි දරුවෝ සහ නිකුත් සියලුම දෙනාට මේ දේවල් අහගෙන හොඳට හැදිලා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ මිනිස්සු වෙයි කියන එක මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඊළඟට තමයි soft skills develop කරගන්න. විශේෂයෙන්ම ඉස්සරහ ලෝකෙට අද ලෝකෙට මොන ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වුණත් කමියුනිකේෂන් වල තියෙන්න ඕනේ. මට බොහොම සතුටුයි ලැන්ග්වේජස් ඉගෙන ගන්න. කිසිම ලැන්ග්වේජ් එකක් ආයමත් සුපීරියර් වක් ඉන්ෆීරියර් වක් නැහැ. ලැන්ග්වේජ් එකක් කියන්නේ පුතාලා දෙන්නේ කතා කරන මාධ්‍යයක් තමයි. Here like two persons talk with each other, communicate with each other. So learn Tamil fluently. Learn English fluently, learn Sinhalese fluently, learn French, and if you can, learn Portuguese. If you want to go to Brazil, they never speak in English.
ස්පැනිෂ් මොනවා හරි ඒක ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කවදා හරි තියෙන ආවරණය. හැබැයි විභාග පාස් කරන්න නෙමෙයි හොඳට කතා කරන්නත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට respect others. ඒක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ කරනවා විශේෂයෙන්ම respect and gratitude කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා කවදාවත් ඒක ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමානට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඉල්ලනවා දරුවෝ විදියට දෙමව්පියන්ට respect කරන්න, දෙමව්පියන්ට gratitude කරන්න, teachers like principal and the teachers and මොකද මම උනත් මෙහෙම ඉන්නේ මගේ teachers ලා. So මම හිතනවා ගුරු වෘත්තිය කියලා කියන්නේ තාමත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ රස්සාවක් කියලා. මගේ අම්මලා තාත්තලා දෙන්නත් ටීචර්ස්ලා හැම වෙලාවෙම gratitude කියන එක යහළුවන්ට පවා උදව්වක් කරපු කෙනෙකුට හෝ නැති කෙනෙකුට ඒ gratitude කියන එක දෙන්න. විශේෂයෙන්ම පරිසරයට පවා සතුටට පවා gratitude කියන එක ඇති කරගන්න ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒකම ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අපිට තියෙනවා ප්‍රශ්න ගැටලු ඒවත් හැමෝම විසඳන්න නැතුව කල්ප හරි කතා කරා. කල්ප හරි කතා කරුවාම අපිට හුඟක් වෙලාවට හම් වෙනවා ඒවට විසඳුම්. අම්මලා තාත්තලා එක්ක කතා කරා. අවසාන වශයෙන් මම පොඩ්ඩක් අම්මලා තාත්තලාට කතා කරන්න කැමතියි. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ලොකු කාර්යභාරයක් කරලා තියෙනවා දරුවෝ මේ විදියට හොඳ ඉස්කෝලේකට දාලා ඉවර වෙලා ඒකම මේ විදියට ගොඩාක් මේවල් දරුවෝ වෙනුවෙන් කරන්නේ. I truly appreciate that fact. But මම පොඩි එක දෙයක් කියන්න කැමතියි. කොයිම වෙලාවකවත් ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවන්ව කම්පෙයාර් කරන්න යන්න එපා. හැම දරුවෙක්ම යුනික්. අයියන්ගේ මල්ලි හැමෝත් කම්පෙයාර් කරන්න එපා. මොකද කම්පෙයාර් කරන්නේ දරුවන්ගේ පර්සනැලිටි එක දිහා. මම දකින විදිහට අම්මෙකුගේ ටාස්ක් එකට කරන්න දරුවෙක් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ තමයි දරුවට strong personality එකක් හදගන්න. strong personality එකක් හදපු දරුවෙක් කොයි වෙලාවකවත් ලෝකයේ ඉන්නේ පරාජය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ටිකත් එක්ක මම ආයෙත් කියන්න කැමතියි ඉතාමත්ම ඉතිරිවන් වෙනවා and ඔයගොල්ලන්ගේ achievement වලට extra curricular activities එක කරපු හැම දෙයකටම ඇත්තටම මම ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා විශේෂයෙන්ම teachers විද්‍යාලයේ ඇතුළේ teachers ලාට ඉතාමත් අගය කරන්න කැමතියි එක්කම අම්මලා තාත්තලා ඒකම විශේෂයෙන්ම අපේ දුවලා පුතාලට ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් හොඳ දේවල් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ දක්ෂකම් ගොඩාක් හොඳයි. මම හිතන්නේ ලංකාවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ලංකාවේ අනාගතය බාරගන්න හොඳ දක්ෂ යහපත් ගති පැවතුම් කියන දරුවෝ ටිකක් පිටි වෙමින් ඉන්න බව මට පේනවා. එදාට අපි සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ඉන්නේ මේක තවම දියුණු වෙමින් කියලා තමයි විදියටනේ. හැබැයි මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ බොහොම ආඩම්බරයෙන් කියයි. ඔයගොල්ලන් වැඩි කිසි බවක් පත් වුණාට පස්සේ අපි දැන් දියුණු රටක් කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට I wish you the very best of luck. Thank you very much. Thank you, madam, for your inspiring words. Ladies and gentlemen, we now move on to the most prestigious awards of the program. These are not just ordinary recognitions. These awards are a salute to those who have shown unyielding strength, unshakable resolve, and the courage to rise. No matter how steep the climb, these individuals didn't just face challenges, they conquered them. They led with action, stood firm in adversity, and left a legacy of determination that speaks louder than words. Today we honor the strongest among us, the ones who didn't wait for a path but created their own. To present these prestigious awards, it's our honor to invite to the stage Principal Dr. Renuka Rodrigo, our chief guest Dr. Inoka Suralila, Major General Darshini Hettiarachchi, Deputy Mayor Ms. Krishanti. Dear ladies and gentlemen, we need a huge round of applause.
හොඳම ගුරු ලෙස අභිෂේක ලැබූ නිසාය. මා දැන් සූදානම් වන්නේ 2024 වර්ෂයේ පාසල් දිවිපේම හොඳම ගුරුවරිය කවුරුදැයි හඳුන්වා දීමටයි. ඇය පාසලේ සියලු කටයුතු ආචාර්ය මණ්ඩලය සමග සුහදව එකමුතුව ක්‍රියා කරන ක්‍රියාකාරී ගුරුවරියක්. ඉගැන්වීමේ ඉතාදක්ෂමෙන්ම බාහිර කුසලතා පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් විනීත ක්‍රියාශීලී ගුරුවරියක් මෙන්ම ඕනෑම අභියෝගයකට සාර්ථකව මුහුණ දීමට හැකියාවක් මෙන්ම කරන කියන සියලු වැඩකටයුතු කලට වේලාවක කර විමතර දෙන පාසල් දරුවන්ගේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී පාසල් වේලාවෙන් පසුවද ඇය පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් දැනුම බෙදා දීමට විරහා ඉටු කරවන ක්‍රමානුකූලව නිම කිරීමට ඇගේ දක්ෂ ගුණාංගයකි. ගරු විදුහල්පතිතුමනි, විශේෂයෙන්ම කරුණක් ප්‍රකාශ කරනවා කැමැති මේ අවස්ථාව කරගන්න. අවුරුද්දේ මාස 8ක් වෙනි කුඩා දරුවෙක් ලෙස මාගේ දියණිය මෙම පාසලට පාඨවල විට ඇය අතින් අල්ලා පළමු අකුර කියා දුන්නු මාතාව ඇයයි. ඇයගෙන් ලබාගත් මූලික අධ්‍යාපනය පෙරටු කරගෙන අද ඇයට මාගේ දියණිය මූල්‍යයන් සාධිය රොටි ජාත්‍යන්තර පාසල වේග ශාඛාවේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකාව මෙන්ම ක්‍රීඩා නායිකාව පත් වී ඇත. මහත්මයාස් පාසලේ පහළ බාලාංශයේ පන්ති ගුරුවරයන් ලෙස පැමිණ ඇය මේ වෙත අංශ ප්‍රධාන ගුරුවරයෙක් ලෙස කටයුතු කර දීර්ඝ කාලයක් පාසල් සේවය කර සේවයේ කාලයකට හිමිකම් ලබයි. එසේනම් 2022 වර්ෂයේ රොට්‍රි ජාත්‍යන්තර පාසල් දිවිපේම විශිෂ්ට ගුරු ලෙස අභිෂේක ලබන්නේ කවුරුද? පුතේ කියන්න බලන්න කවුද මේ ගුරු මාතාව? එසේනම් මේ 2022 වර්ෂයේ රොට්‍රි ජාත්‍යන්තර පාසල් දිවිපේම විශිෂ්ටම සම්මානය විශිෂ්ට ගුරුවරිය ලෙස අභිෂේක ලබන්නේ ප්‍රියානි වෙද්දසේන ගුරුවරිය. Guidance and support, and express our deep gratitude to the respected dignitaries following us with their presence. For the following proceedings, I cordially invite Visharada Mrs. Achala Pathirayan. ඊළඟට තියෙන්නේ ඉතාමත් විශේෂ අවස්ථාවක්. මේ පාසලේ දියුණුවට විශේෂයෙන්ම අපේ විදුහල්පති තුමියගේ ආදරය කරුණාව එක්ක අපි ලොකු ගමනක් මේ පාසල තුළ යනවා. ඉතින් මම කියන්න කැමති කුංචි පන්තියේ ඉඳන් උසස් පෙළ දක්වා මේ දරුවන්ව හරිම ලස්සනට අපි හදනවා. කුංචි මරක් ලස්සනට පිපෙනවා. ඒ මරක ඒ වසට අවශ්‍ය සාධක අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ කාර්ය කරන්නේ අපේ පහළ ශ්‍රේණියේ ගුරු මහත්මිය. ඇයගෙන් කියනවා නම් ඇය හරිම කරුණාවන්තයි, හරිම සුන්දර චරිතයක්, හරිම ලස්සනයි. ඒ හිතම් වෙන්නේ නැති ඇයගේ පන්ති කාමරය හරිම සුන්දරයි වගේම ඇයට හරිම ආදරේ ඇයගේ දරුවන්. ඉතින් මේක මම අවස්ථාවක් කරගන්නවා වසර 15කට අනර්ග සේවාවක් ඉතාමත් ආදරයෙන් කරුණාවෙන් තමන්ගේ කැපවීමෙන් ලස්සනට වසර 15ක් තුළ තමන්ගේ සේවය මේ පාසල ලබා දීලා තමන්ගේ දරුවන්ව ලස්සන ගමනක් එක්කා ගිය ගුරු මහත්මිය
ගෞරවනීය උපහාරයයි වසර 15ක සේවා කාලයක් ලස්සන ගමනක් ගිය අපේ සුසාරි දීපිකා දුමෑණිනි එම වේදිකාවට ඔබට පිළිගැනීම උපහාරයයි. All the teachers of Devakada and Nugegoda, please come on to the stage. Teachers, don't take more time. යතුවද සෙනෙහ සිතින් අසන්නට ක්ෂණිකව විසඳුමක් දෙන්නට ඇය සතු සහජ හැකියාවක් තිබුණු බව අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. රොටරි දරුවන්ගේ අභිමානය කරගීගෙන මේ උත්කෘෂ්ඨ සංජාවේ ඒ සියලු කාර්යයන් පසුපස සිටි යෝධ සෙවණැල්ල ලෙස එතුමියත් මේ මොහොතේ සම්මානයට පාත්‍ර වෙතුමයි. ගෞරවනීය විකාශකතුමියනි මතකද ඔබතුමියට ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණෙන්න. ගෞරවනීය විකාශකතුමියනි මේ සංකේතවත් වන්නේ නුගේගොඩ වේරකඳ දුර්බවතුන්ගේ ආදරයයි ගෞරවයයි සෙනෙහසයි. එය පිළිගන්වන්නට මම ආරාධනා කරනවා අද දින විශිෂ්ටතම ගුරු මහත්මිය ලෙස අභිෂේක ලද ප්‍රියානී වෙද්දසිංහ මහත්මියට. Please remain silent and don't leave the auditorium. To bring together all the gratitude we feel today, we now invite the head girl Punyayaksa and head boy El Abhishek of the Nugegoda branch to deliver the word of thanks. Achievements of our school. This momentous occasion is a testament to the hard work, dedication and perseverance that define our community. To the winners, I offer my warmest congratulations. May these awards inspire you to continue striving for excellence, pushing boundaries and reaching new heights. May they also serve as a reminder of incredible potential that lies within each and every one of you. To all participants, I express my deepest appreciation for untiring efforts and unwavering commitment. Your passion, creativity and enthusiasm are driving forces behind our collective success. I would also like to extend my sincerest gratitude to board of directors, teachers and my fellow Rotarians for their invaluable support and contributions to making this event a resounding success. Your leadership, guidance and generosity have created an environment that fosters growth, innovations and excellence. Once again, congratulations to all award winners. May your achievement serve as a beacon of inspiration. And may you continue to shine brightly in all your endeavors. Thank you. Thank you. As we close this day of honor and celebration, let us all rise to sing the national anthem, a symbol of unity,
pride and purpose. May today's celebration of the academic year 2024 be a reminder that effort never goes unnoticed and excellence is always within reach. To our students, keep rising. To our teachers, thank you for lighting the way. To all present, thank you for sharing in this unforgettable moment. Have a